Find L inverse of p square minus 6 divided by p cubed plus 4p square plus 3p by Heavi Side's expansion theorem. Okay, we solve this problem. Solution, first problem. Okay, so L inverse of p square minus 6 divided by p cubed plus 4p square plus 3p. This is the problem. By Heavi Side's expansion formula, you have to evaluate L inverse of p square minus 6 divided by p cubed plus 4p square plus 3p. Okay, here let p of p is equal to p square minus 6 and q of p is equal to p cubed plus 4p square plus. Okay, now q dash of p is equal to q dash of p is equal to అంటే ఇక్కడ q of p ని p దృష్ట్యా ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అప్పుడు p క్యూబ్డ్ ఏమవుతుంది 3p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p స్క్వేర్ కదా, p స్క్వేర్ లో 2p అవుతుంది, 8p ప్లస్ 3p కి 3 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ q dash of p. Okay, if q of p is equal to 0 implies p cubed plus 4p square plus 3p is equal to 0. మనం రూట్స్ ఆఫ్ q of p కనుక్కోవాలి. p కామన్ తీయచ్చా? ఇక్కడ ప్రతి టర్మ్లోనూ p ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ p కామన్ తీయచ్చు. ఇస్తే p కామన్ ఇస్తే p స్క్వేర్ ప్లస్ 4p ప్లస్ 3 is equal to 0. So that implies p into ఇక్కడ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. p స్క్వేర్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 4p నేమ్ రాసుకోవచ్చు, 3p ప్లస్ p ప్లస్ 3 is equal to 0. That implies p into ఇక్కడ p కామన్ తీస్తే p ప్లస్ 3 ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ p ప్లస్ 3 ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఇంప్లైస్ p కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మనకు p ప్లస్ 3 కామన్ ఉంది. చూడండి, p ప్లస్ 3 కామన్ తీద్దాం. p ప్లస్ 3 ఇంటూ p ప్లస్ 1 is equal to 0. So that implies we have p is equal to 0, p is equal to minus 3, p is equal to minus 1. Therefore 3 zeros of q of p
are given by a1 is equal to em raskochu 0, a2 is equal to -3, a3 is equal to -1. Okay, these are the roots of q of p. Okay, now we have to evaluate p of 0, p of -3, p of -1. Okay, so p of 0 is equal to p of 0, p of p is equal to p square minus 6. p of 0 ante 0 minus 6, that is -6. Okay, next p of -3 is equal to capital p of -3 is equal to అంటే -3 హోల్ స్క్వేర్ -6, ఎందుకు p స్క్వేర్ -6 కాబట్టి 9 - 6 అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ p ఆఫ్ -1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ -6 అంటే 1 - 6, ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -5. ఓకే, అదేవిధంగా q dash of 0, q dash of -3, q dash of -1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో q dash of 0 is equal to 0 రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ q dash of p is equal to 3p square plus 8p plus 3. సో ఇక్కడ 0 రాస్తే p ప్లేస్లో +3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ q dash of -3, అక్కడ q dash of p is equal to 3p square plus 8p plus 3 కదా, p ప్లేస్లో -3 రాస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తే 3 into -3 whole square plus 8 into -1 plus 3, that is equal to 27. सर -1 రావుగా సార్ -3 కదా ఎక్కడమ్మా సార్ 8 -1 -3 ఎక్కడ 8 - 1 కాదు మేడం, 8 into -1 -3 p ని 3 అనుకున్నాను. ఓ సారీ ఇక్కడ -3 కదా, రైట్ -3. ఓకే, -3. ఓకే, సో 8 3 జా 24. ఇక్కడ 24 అవుతుంది +3. ఓకేనా, సో 3 + 3 6. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ q dash of -1, q dash of -1 అంటే 3 into -1 square plus 8 into -1 plus 3. So 3 minus 8 plus 3, that is equal to -2. Okay, right? Next, by Heavi Side expansion theorem,
మనం ఏం రాస్తాం? L inverse of P of P divided by Q of P is equal to sigma from J is equal to 1 to 3. ఎందుకంటే 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి Q of P కి P of AJ divided by Q dash of AJ into e power AJT. Okay? So that is equal to మనకు J is equal to 1 2 3 రాస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? P of A1 divided by Q dash of A1 into e power A1t plus P of A2 divided by Q dash of A2 dp into e power A2t plus P of A3 divided by Q dash of A3 into e power A3t. So that is equal to P of A1 and P of 0 divided by Q dash of 0 e power 0t plus P of A2 అంటే P of minus 3 divided by Q dash of minus 3 e power minus 3t plus P of A3 అంటే P of minus 1 divided by Q dash of minus 1 e power minus t. మనకు P of 0 అంటే ఎంత వచ్చింది? P of 0 is minus 6. తర్వాత Q dash of minus 1 is minus 2. అంటే minus 6 by minus 2. Minus 6 by minus 2. E power 0t అంటే 1. Plus P of minus 3. 3 వచ్చింది ఇక్కడ. Q dash of minus 3 6. 3 by 6. E power minus 3t plus P of minus 1 అంటే minus 5. అదేవిధంగా Q dash of minus 1 అంటే minus 2. minus 5 by minus 2. E power minus 3. So that is equal to minus 3 plus 1 by 2 e power minus 3t plus 5 by 2 e power minus t. Okay na? Q dash of 0 is 3 కదా ఇక్కడ 3 ఉంది ఇక్కడ 3 రాయాలి 3 రాస్తే ఇక్కడ minus 2 వస్తుంది. Okay, so this is the solution of first problem. Okay, understand? Yes, sir. Next problem.
find L inverse of 3p plus 1 divided by p minus 1 into p square plus 1. P minus 1 into p square plus 1. Second problem solution. So L inverse of here 3p plus 1 divided by p minus 1 into p square plus 1. Okay, this is the problem. So which is in the form of L inverse of p of p divided by q of p రూపంలో ఉంది కాబట్టి where p of p is equal to 3p plus 1 and q of p is equal to p minus 1 into p square plus 1. Okay, so now q dash of p is equal to, సో ఇక్కడ మనకు యువి ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. ఓకే, యు అనుకోండి, ఇది వి అనుకోండి. యువి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే యు ఇంటూ డి బై డిపి ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే 2p ప్లస్ వి అంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 నెక్స్ట్ డి బై డిపి ఆఫ్ పీ మైనస్ 1 అంటే 1 అవుతుంది. So that is equal to 2p square minus 2p. Okay, 2p square minus 2p plus p square plus 1. So that is equal to 2p square p square ఉంది ఇక్కడ 3p square అవుతుంది minus 2p plus 1. This is okay, q dash of this is okay if q of p is equal to 0. q of p 0 అయితే p minus 1 into p square plus 1 is equal to 0. That implies అప్పుడు ఏమవుతుంది, p minus 1 is 0, p square plus 1 is 0. Okay, that implies p is equal to 1, p square is equal to minus 1 అవుతుంది. ఇక్కడ p square minus 1 అయితే ఏమవుతుంది, p is equal to plus or minus I. Okay, where I is the imaginary number and I is equal to square root of minus 1. Okay na? Therefore 3 zeros of q of p are q of p or a1 is equal to 1, a2 is equal to plus I, a3 is equal to minus I. Okay, so a1 is equal to 1, a2 is equal to I, a3 is equal to minus I. These are the three distinct zeros of q of p. Okay, now we have to calculate p of 1, p of I and p of minus I. Okay, where p of p is equal to 3p plus 1 kada, so kabatti p of 1 is equal to
Now p of 1 is equal to 3p plus 1 అంటే 3 into 1 plus 1, that is equal to 4. Now p of I is equal to 3p plus 1 అంటే 3i plus 1. Next p of minus I is equal to 3 into minus I plus 1, that is equal to minus 3i plus 1. Okay, అదే విధంగా q dash of 1, q dash of I, q dash of minus I కనుక్కోవాలి. Now q dash of p is equal to 3p square minus 2p plus 1. So q dash of 1 is equal to 3p square అంటే 3 1 square minus 2 into 1 plus 1, that is equal to 3 minus 2 plus 1. So 4 minus 2, that is equal to 2. So q dash of 1 is 2. Now q dash of I. So q dash of I is equal to 3 into I square minus 2 into I plus 1. So I square is equal to minus 1 కదా, కాబట్టి minus 3 అవుతుంది. ఇది minus 2i plus 1. So that is equal to minus 3 plus 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, minus 3 plus 1 అంటే minus 2, minus 2 minus 2i. Okay, this is q dash of I. Next q dash of minus I. Is equal to 3 into minus I square 2 into minus I plus 1. So that is equal to, ఇక్కడ కూడా minus I square అంటే plus I square అవుతుంది. I square is minus 1. So 3 into minus 1 is 3 into minus 1 is minus 3 plus 2i plus 1, that is equal to, ఇక్కడ minus 3 plus 1 is minus 2 plus 2i. Okay, now this is values of q dash of 1, q dash of I, q dash of minus I. Okay, now by Heavi Side's expansion theorem we can write L inverse of P of P divided by Q of P is equal to sigma from J is equal to 1 to 3 P of AJ divided by Q dash of AJ. Okay, into e power AJT. So that is equal to J is equal to 1 2 3 substitute చేస్తా పోతాం. అప్పుడు P of A1 divided by Q dash of A1 into e power A1 into T plus P of A2 divided by Q dash of A2 to e power A2T plus P of A3 divided by Q dash of A3 into e power A3T. ఇక్కడ మనం A1 A2 A3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో P of
1 a1 అంటే p of 1 divided by q dash of 1 into e power 1t అంటే e power t plus p of a2 అంటే p of I divided by q dash of I into e power it a2 ప్లేస్ లో I రాస్తాం. నెక్స్ట్ p of a3 అంటే p of minus I divided by q dash of minus I into e power minus it. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు p of 1 అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p of 1? p of 1 is equal to 4. q dash of 1 is equal to 2. కాబట్టి 4/2. So here 4/2 e power t plus p of I. P of I is equal to 3i plus 1. q dash of I is equal to minus 2 minus 2i. So 3i plus 1 by minus 2 minus 2i e power it. ఓకే, ప్లస్ p of minus I అంటే చూడండి ఇక్కడ minus 3i plus 1 divided by q dash of minus I. q dash of minus I is minus 2 plus 2i. e power minus it. Okay, so that is equal to 4/2. ఇక్కడ 4/2 అంటే 2 e power t. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ 1 plus 3i divided by minus 2 కామన్ తీస్తే 1 plus I into e power it plus 1 minus 3i divided by minus 2 కామన్ తీస్తే 1 minus I e power minus t minus it. ఓకేనా? ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇమాజినరీ నెంబర్ ఉంది. సో డినామినేటర్లో ఇమాజినరీ నెంబర్ లేకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 e power t. ఇక్కడ చూడండి minus 1/2 కామన్ తీయచ్చు ఇక్కడ. సో minus 1/2 1 plus 3i డివైడ్ బై 1 plus I ఉంది కదా ఇక్కడ. న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను 1 minus I తో మల్టిప్లై చేద్దాం. వాల్యూలో చేంజ్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ మనం న్యూమరేటర్లోను 1 minus I తోను డినామినేటర్లోను 1 minus I తోను మల్టిప్లై చేసాం. సో వాల్యూలో చేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటూ e power it. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ 1 minus 3i డివైడ్ బై 1 minus I ఉంది కదా ఇక్కడ. మనం ఏం చేద్దాం, న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను 1 plus I తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో 1 plus I divided by 1 minus I to e power minus it. So that is equal to 2 into e power t minus 1/2 of
సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ ఇక్కడ 3i అవుతుంది, -i అంటే 2i అవుతుంది. 2i నెక్స్ట్ 3i ఇంటూ -i అంటే -3i స్క్వేర్. -3i స్క్వేర్, i స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి +3 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఫార్మాట్ అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ i స్క్వేర్ e పవర్ it ప్లస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని మల్టిప్లై చేద్దాం. చేస్తే 1 ప్లస్ ఇక్కడ -3i ప్లస్ i అంటే -2i -3i స్క్వేర్ అంటే i స్క్వేర్ ఈజ్ -1 కాబట్టి +3 డివైడెడ్ బై కిందంగా ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ 1 - i, ఇక్కడ 1 + i, ఇక్కడ 1 + i వస్తుంది. 1 + i. ఓకే, సో 1 - i ఇంటూ 1 + i, a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ i స్క్వేర్, సో e పవర్ -it. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 2 ఇంటూ e పవర్ t -1/2 ఆఫ్ ఇక్కడ ఏముంది 4 + 2i డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ ఉంది మైనస్ i స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ ఎంత, -1. 1 - -1 అంటే 1 + 1 దట్ ఈస్ 2. 2 ఇంటూ e పవర్ 8 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 4 - 2i డివైడెడ్ బై 2. e power -8. So that is equal to 2 into e power t -1/2. ఇందులో 2 కామన్ తీయచ్చు, 2 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ 4 + 2iలో 2 కామన్ తీస్తే ఆ 2 ఇక్కడ ఉన్నట్టు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 2 + i ఉంటుంది, 2 + i e పవర్ it ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అంతే, 2 కామన్ తీస్తే 2 - i, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 - i e power -it. Okay, this is the solution of second problem. Okay, understand? Okay. Understand. So third one, L inverse of 2p square minus 6p plus 5 divided by p cubed minus 6p square plus 11p minus 6. 2p square minus 6p plus 5. So color changes. Now third problem solution. So L inverse of 2p square minus 6p plus 5.
divided by p cubed minus 6p square plus 11p minus 6. This is the given problem. It is in the form of L inverse of P of P divided by Q of P, where P of P is equal to 2p square minus 6p plus 5. Q of P is equal to p cubed minus 6p square plus 11p minus 6. So now we have to calculate q dash of p. So differentiation of q of p with respect to p. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3p square minus 12p plus 11. Okay. Now we have to find the zeros of q of p. So if q of p is equal to 0, that implies q of p అంటే p cubed minus 6p square plus 11p minus 6 is equal to 0. So here the degree of this polynomial is 3. So it has 3 zeros. Okay. Now let p is equal to 1. Then ఏమవుతుంది 1 cubed minus 6p square అంటే 6 into 1 square కదా, 6 1 square plus 11 into 1 minus 6, that is equal to 0. So that implies 1 minus 6 plus 11 minus 6 is equal to 0. So 1 plus 11 is 12, minus 6 minus 6 12, so that is equal to 0. Okay na? So that implies 0 is equal to 0, which is true. Okay, so p is equal to 1 is 1 0 of q of p. Okay. Next ఇంకా రిమైనింగ్ 2 zeros కనుక్కోవాలి. ఎలా చూడండి, p is equal to 1 రాస్తాం ఇక్కడ. ఇలా రాసి ఇక్కడ p cubed కోఎఫిషియంట్ 1, సో ఇక్కడ 1 రాస్తాం. ఇక్కడ p square కోఎఫిషియంట్ -6, కాబట్టి ఇక్కడ -6 రాస్తాం. ఇక్కడ p కోఎఫిషియంట్ 11, సో 11 రాస్తాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంది, కాన్స్టెంట్ -6, సో ఇక్కడ 0 రాస్తాం. 1 plus 0 is 1, 1 into 1, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 అవుతుంది. ఆ 1 ఇక్కడ 1 రాస్తాం. ఓకే, 1 -6 plus 1 -5. నెక్స్ట్ -5 into 1 -5 ఇక్కడ రాస్తాం. సో 11 minus 5 అంతే 6. నెక్స్ట్ 6 into 1 6 ఇక్కడ రాస్తాం. -6 plus 6 0. ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది p టర్మ్, ఇది p స్క్వేర్ టర్మ్. సో we have the remaining factor p square minus 5p
plus 6. Let it be 0. Now factorize చేద్దాం, వీటికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. p square minus 2p minus 3p అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనస్ 5pని మైనస్ 2p మైనస్ 3p అని రాస్తున్నా. ఓకే, ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ p కామన్ తీస్తున్నా. p ఇంటూ p మైనస్ 2 మైనస్ 3 ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ 3 కామన్ తీస్తున్నా. మైనస్ 3 కామన్ తీస్తే p మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ p మైనస్ 2 ఇక్కడ p మైనస్ 2 కామన్ ఉంది. సో తీస్తాం మైనస్ 2. p మైనస్ 2ని కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? p మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 3 are the remaining 2 zeros of Q of P. Okay, therefore 3 zeros of Q of P are 3 zeros of Q of P are A1 is equal to 1, A2 is equal to 2, A3 is equal to 3. Now by Heavi Side expansion formula we have L inverse of P of P divided by Q of P is equal to sigma from j is equal to 1 to 3 P of Aj divided by Q dash of Aj. Okay, e power Ajt. So that is equal to j is equal to 1, 2, 3. ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుతుంది? P of A1 divided by Q dash of A1 into e power A1t. Okay, plus P of A2 divided by Q dash of A2 e power A2t. P of A3 divided by Q dash of A3 into e power A3t. Okay na? So here P of A1 అంటే P of 1 divided by Q dash of 1 e power 1 into t అంటే t plus P of A2 అంటే P of 2 divided by Q dash of 2 e power 2t plus P of A3 అంటే P of 3 divided by Q dash of A3 అంటే Q dash of 3 e power 3t. So that is equal to మనకి ఇక్కడ P1 క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేదు కదా. ఓకే ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Let it be equation number 1. Now we have to calculate P of 1, Q dash of 1, P of 2, Q dash of 2, P of 3, Q dash of 3. ఓకేనా? ఈ విలువలను మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో నౌ P of 1 is equal to
What is P of P? P of P is equal to 2p square minus 6p plus 5. కాబట్టి p ప్లేస్లో 1 రాస్తాం. రాస్తే 2 into 1 square minus 6 into 1 plus 5. Okay. So that is equal to 2 minus 6 plus 5. Okay na? So 7 minus 6 అంటే 1. Next P of 2 is equal to 2. P square అంటే 2 square minus 6p అంటే 2, 6 into 2, okay, plus 5. Simplify చేస్తే 8 minus 12 plus 5, 13. 8 plus 5, 13. 13 minus 12, 1. Next P of 3 is equal to 2p square అంటే 2 into 3 square minus 6p, 6 into 3 plus 5. So that is equal to 9 2 ja 18 minus 18 plus 5. That is equal to plus 18 minus 18 will get cancelled, 5. So similarly q dash of 1 is equal to, what is q dash of p here? Three p square minus 12p plus 11. So 3p square అంటే 3 1 square minus 12p అంటే 12 into 1 plus 11. Okay. So that is equal to 3 minus 12 plus 11. That is equal to minus 1 అంటే 2 ఉంటుంది అన్నమాట. 14 minus 12, 2. Next q dash of 2 is equal to 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 11. That is equal to 12 minus 24 plus 11. Okay, minus 12 plus 11 అంటే minus 1. Next q dash of 3 is equal to 3 into 3 square minus 12 into 3 plus 11. Okay, 27 minus 36 plus 11. ఇక్కడ 38 అవుతుంది. ఓకే, 38 minus 36 is 2. సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ వాల్యూస్ను ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ L inverse of P of P divided by Q of P is equal to P of 1 by Q dash of 1. P of 1 అంటే 1, Q dash of 1 అంటే 2 e power t plus P of 2 by Q dash of 2. P of 2 is 1 divided by Q dash of 2 అంటే minus 1 e power 2t. Next P of 3 అంటే 5, Q dash of 3 అంటే 2, so 5 by 2 into e power 3t. So that is equal to 1 అంటే 1 by 2 e power
మైనస్ అవుతుంది ఈ పవర్ 2t ప్లస్ 5/2 e power 3t. Okay, this is the solution of third problem. Okay, understand? ఓకే సార్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. ఓకే సార్. సెకండ్ ప్రాబ్లం మాదిరే ఉంటుంది, అది ఇమాజినరీ నెంబర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే సార్, చేస్తాం. ఇక్కడ p² + 1 = 0 అయినప్పుడు p² = -1 అవుతుంది, p ± i అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా ఉందో ఆ మోడల్లోనే ఉంటుంది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. ఓకే, హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఓకే ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్ సార్, అర్థమైనవా? ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే బాయ్.